Hello, hello, hello. Hi, 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 hi. How are you? How are you? How are you? Yes, yes. Hi, 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 Aisha. Hi. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Yes, చూడండి టుడే సెషన్ అయితే చూడండి. Is my voice is clear? Yes, it's clear, it's clear. Yes, చూడండి ఇవాళ సెషన్ అయితే చూడండి మనం. ఓకే, టోటల్ కంప్లీట్గా అన్ని టోటల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 1 మార్క్ 2 మార్క్ 4 మార్క్స్ అన్నీ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, టోటల్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 100+ క్వశ్చన్స్. అన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుని వచ్చాను. ఓకే, అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరే చేయాలి. ఓకే, అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఐ వాంట్ రివీల్ ఎనీ ఆన్సర్. ఓకే, సరే ఇంకా మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎస్, టుమారో చూడండి, టుమారో యూ హ్యావ్ అ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ బయాలజీ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ రివీల్ ద ఆన్సర్స్. ఎస్ ఎస్ ఉంది, టుమారో ఐ విల్ షో యూ దట్ లైవ్ ప్రూఫ్. ఓకే ఓకే, ఇంకా మనం లేట్ లేకుండా అయితే ఇంకా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఎస్ చూడండి ఇంకా ఎస్ సరే ఇంక చూడండి. సి చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. చూడండి, వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. ఎస్, అన్నీ నేను చెప్పిన అంటే చూడండి ఇక్కడ. సియర్ వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ అంటే చూడండి, ఎవ్రీ పాయింట్ ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకుందాం మనం. ఓకే, ఎవ్రీ ఆన్సర్ మీరే చేయాలి. సియర్ సరే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. హాయ్ 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 హాయ్. ఎస్ ఎస్, చూద్దురు మీరు వస్తాయి రావాలి, మీరు నెక్స్ట్ చూద్దురు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. సే వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. ఎస్, అన్నీ వస్తాయి. టుమారో ఐ విల్ షో యూ దట్ ప్రూఫ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ న్యూట్రిషన్. ఆన్సర్ దిస్. హలో, ఎస్, ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. Intake of food and use it for energy, utilization of activities. ఎస్, చూడండి న్యూట్రిషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం చూడండి ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఎస్, ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ అంటాం మనం. ఎస్, అబ్టైనింగ్ అండ్ యూటిలైజింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ఎనర్జీ అండ్ గ్రోత్. సో సీ హియర్, చూడండి ఇక్కడ. సీ హియర్, the process by which living organisms take food and utilize to obtain energy, growth, repair and maintenance of body. చూడండి ఏం లేదు, న్యూట్రిషన్ అంటే ఏమన్నా అంటే ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, ఫర్ ఎనర్జీ. దేనికోసం, ఫర్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్. ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెస్పిరేషన్. ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెస్పిరేషన్. ఆన్సర్ దిస్. What is meant by respiration? The process of, sir, what is meant by respiration చెప్పండి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇంకా హలో హలో, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెస్పిరేషన్ చెప్పండి. ఎస్, ఇంకా ఆన్సర్స్ రావాలి, ఒకరిద్దరు కాదు. రెస్పిరేషన్ ఈస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు గెట్ ఎనర్జీ. ఎస్, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్, దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎనర్జీ అంటాం. బై చూడండి, అలాగే మనం ఏటీపీ కూడా. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ. సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఎ బయాలజికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఫుడ్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ, యూజువల్లీ ఆక్సిజన్. ఓకే, టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ మనకి గుర్తుండాలి. ఓకే, ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి, దట్ ఈస్
break down food to release energy usually using oxygen. Okay, the process name అంటే యాక్చువల్గా మనం గ్లైకోలిసిస్ అంటాం. ఏం ప్రాసెస్ అంటాం? గ్లైకోలిసిస్. ఓకే, ఈ రెస్పిరేషన్లో మనకి టూ ప్రాసెస్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయితే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయితే దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? హలో, వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయితే లాక్టిక్ యాసిడ్, ఇథనాల్ ఇవన్నీ అంటాం. ఓకే, సరే, వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? ఆన్సర్ దిస్. What is photosynthesis? The process of plants making food with raw material. Very good, Meghna. Inga, only called light energy converted into chemical energy is called photosynthesis. So many times చెప్పా photosynthesis అంటే ఏం లేదు. In the presence of light energy making food, దీన్ని ఏమంటాం అంటే photosynthesis అంటాం. Okay, let's see the process. See here. The process by which green plants and some organisms use sunlight, carbon dioxide and water to make food and release oxygen. So దీన్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ photosynthesis అంటాం. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ డైజెషన్? వాట్ ఈస్ డైజెషన్? ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ డైజెషన్? వాట్ ఈస్ డైజెషన్? What is digestion? The process of breaking into S. The process of breaking down complex food substances into simpler absorbed forms inside the body. S, very good. Breakdown of food particles into smaller substance, utilizing them for energy. S. ఎస్, చూడండి, ఇది డైజెషన్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ని మనం సింపులర్ మాలిక్యూల్స్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ డైజెషన్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ. చూడండి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇంటూ సిమిలర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫార్మ్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎస్, డైజెషన్ అంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్? ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్? వాట్ యు సెడ్? Yes, very good. Only got it is correct for photosynthesis. Okay, చెప్పండి. Sudden action, sudden involuntary action, sudden action, sudden involuntary action. Yes, happens suddenly in response to stimuli. Yes, that is చూడండి. సడన్ గా యాక్షన్ ఏదాన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటాం. See here. See here. క్విక్ ఆటోమేటిక్. ఓకే, క్విక్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ సడన్. ఏమంటాం? సడన్. సడన్ ఆటోమేటిక్ అండ్ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్. ఏంటి? ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ ద బాడీ టు సర్టెన్ స్టిమ్యులీ కంట్రోల్డ్ బై స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఏంటంటే నాట్ కంట్రోల్ బై బ్రెయిన్. దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ మీరే చేయాలి. ఓకే, సీ హియర్. ఓకే, చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్? చూడండి, ఫస్ట్ ఏమంటున్నానంటే ఓకే, వాట్ ఈస్ సైనాప్స్? వాట్ ఈస్ సైనాప్స్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ సైనాప్స్ చెప్పండి. What is synapse?
గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ ఎస్ గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్. న్యూ న్యూరాన్స్ అంటే ఏమన్నా అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ ప్రీ సైనాప్టిక్, దిస్ ఇస్ పోస్ట్ సైనాప్టిక్. సో ప్రీ సైనాప్టిక్ మధ్యలో పోస్ట్ సైనాప్టిక్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ఏమన్నామంటే దట్ ఈస్ ఆ గ్యాప్ ఏమన్నామంటే దట్ ఈస్ సైనాప్స్ అంటాం. ఓకే ఆన్సర్ ఇస్ చూడండి ఎస్ ద టీనీ గ్యాప్ ఆర్ జంక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ nerve cells where the transmission of nerve cells occurs with the help of chemical messengers. With the help of chemical messengers. That is the answer. Okay. నెక్స్ట్ అండి వాట్ ఈస్ హెరిడిటీ. ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తున్నాయి. ఓకే ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం అండ్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం బయోమాగ్నిఫికేషన్. చూడండి ఇక్కడ హెరిడిటీ అంటే ఏమంటాం అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు దేర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ త్రూ జీన్స్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ ట్రైట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ చూడండి ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ప్రోజెనీ. ఓకే సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ అరే కలర్ ఉంది, హెయిర్ కలర్ ఉంది అంటే ఐ కలర్ ఉంది అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ప్రోజెనీ వస్తాయి. దీని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ హెరిడిటీ అంటాం. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ బయోమాగ్నిఫికేషన్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ చూడండి ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ toxic substances. ఏమంటాం టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ హెవీ మెటల్స్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ యాజ్ దే మూవ్ అప్ ద ఫుడ్ చైన్. సో ఇది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఇది. ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్. చూడండి బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ అ పోస్ట్ సైనాప్టిక్ అండ్ ప్రీ సైనాప్టిక్ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది. ఈ గ్యాప్ ఏమంటామంటే సైనాప్స్ అంటాం. ఓకే ఈ సైనాప్స్ గ్యాప్ ఏం చేస్తామంటే ఓకే మధ్యలో ఏమంటే ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. ఏమైంది ట్రాన్స్మిషన్ మీన్స్ వాట్ అటుకి ఇటుకి దీస్ కెమికల్ మెసెంజర్స్ కెమికల్స్ అనేవి మెసెంజర్స్ లాగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే దట్ ఈస్ ఎస్ 4 మార్క్స్ చెప్పినప్పుడు 1 మార్క్ చెప్పమంటారు, 1 మార్క్ చెప్పినప్పుడు 4 మార్క్స్ చెప్పమంటారు. నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఈ ఫుల్ ఫామ్ చూడండి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సిఎఫ్సి క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ ఏంటి CFC is chlorofluorocarbon. అలాగే చూడండి యూనెప్ దట్ ఈస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఇవి రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దీస్ ఫుల్ ఫామ్స్. ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి డిఎన్ఏ డిఆక్సిరైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఏమంటాం డిఆక్సిరైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటాం. హెచ్ఐవి చూడండి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అంటాం. ఓకే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిడ్స్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటాం. ఏమంటాం అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఏటీపీ దట్ ఈస్ ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఎస్టీడీ సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. ఓకే ఇవి ఫుల్ ఫామ్స్ రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కావాల్సి ఉంటే. ఓకే దట్ ఈస్ వెయిట్ ఫర్ 5 minutes మీకే తెలుస్తుంది వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే సంథింగ్ సర్ప్రైజ్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ యూ. ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ అయితే రాబోతుంది మీ అందరికీ. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి see here ఇవి చూడండి. ఓకే గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇవి మార్నింగ్ చెప్పుకున్నాం మనం ఇవన్నీ. దట్ ఈస్ బడ్డింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది దట్ ఈస్ బడ్డింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈస్ట్ అండ్ హైడ్రా. ఓకే బైనరీ ఫిజన్ మనం చెప్పుకున్నాం లెష్మానియా అంటే చూడండి బ్యాక్టీరియా. ఓకే దట్ ఈస్ అమీబాలో జరుగుతుంది. ఓకే లీష్మానియా అండ్ అమీబాలో బైనరీ ఫిజన్ జరుగుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మల్టిపుల్ విజన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది దట్ ఈస్ పారాసైట్ లైక్ ప్లాస్మోడియం. ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లాస్మోడియం. నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ స్పైరోగైరా, రీజనరేషన్ ప్లనేరియా. ఓకేనా అవి ఇంపార్టెంట్ అవి ఖచ్చితంగా అన్ని రావడానికి క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే అక్కడి నుంచి రావడానికి చాలా చాలా ఛాన్స్ ఉంది. అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అక్కడ. సియర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి
See here, give an example for the biodegradable waste and non biodegradable waste. చూడండి, నాన్ రా, ఇది నన్ కాదు. దిస్ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్, నాట్ నన్. ఓకే, చూడండి, బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ వేస్ట్. అంటే ఏమవుతుంది, డికంపోజర్స్ వల్ల, ఓకే, దట్ ఈస్ డికంపోజ్ అంటే దట్ ఈస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ డికంపోజర్స్ అంటే. నెక్స్ట్ అండి, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్. నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ప్లాస్టిక్ అండ్ ఈ వేస్ట్. దీస్ ఆర్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. ఇది చెప్పండి, ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఐ థింక్ థర్డ్ టైం చెప్పుకుంటున్నాం ఇది. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టైం రివిజన్ ఫర్ యూ. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ మనకి స్టార్టింగ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్ 1లో ఏమేమైతే ఉంటాయో దీన్ని ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్ అంటాం. ఓకే, హాయ్ హాయ్. అరే ఓన్లీ గాడ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్, ఐ డోంట్ నో. ఇందాన్ని చెప్తున్నావు, అదే ఆన్సర్ చెప్పాను ఇంక నేను. వాట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ జరుగుతుంది. ఓకే, కెమికల్ రెస్పాన్స్ ఉంది, అయితే ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది పోస్ట్ సైనాప్టిక్ అండ్ ప్రీ సైనాప్టిక్ మధ్యలో. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటే కెమికల్ మెసెంజర్స్ అంటాం. అగైన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ అండ్ హెర్బివోర్స్. చూడండి ఇక్కడ, అరే ఇది చేసానా, చూడండి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేసి ఆల్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటాం. ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ లైక్ హెర్బివోర్స్. హెర్బివోర్స్ అంటే దట్ ఈస్ హెర్బ్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ గోట్. నెక్స్ట్ అండి, గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డీకంపోజర్స్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్ ఫోర్త్ వన్. Give 2 examples where. Answer this. Bacteria and fungi. Ammamma and Gayatri. Yes, very good. చూడండి ఇక్కడ, that is bacteria and fungi. Okay, that is. Next one. Give an example for unisexual flowers and bisexual flowers. ఇది చెప్పండి. Unisexual flowers and bisexual flowers. Answer this. Okay, okay, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. Yes. Bisexual hibiscus mustard, unisexual is papaya. Very good, very good. Hibiscus and mustard and bisexual. ఇంకా ఆన్సర్ చేయండి. Yes, unisexual is papaya and watermelon. Bisexual is mustard and hibiscus. Very good, Gayatri. See here. చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి. That is unisexual is papaya and watermelon. Okay, and bisexual is hibiscus and mustard. Yes, that is the answer. Okay, next one. Next one. Yes, see here. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఎంజైమ్స్లో ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. See here, salivary glands, salivary amylase ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఈస్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ స్టార్చ్ ఇంటూ సింపుల్ షుగర్స్ మారుస్తుంది. ఏంది, దట్ ఈస్ salivary gland. Salivary gland అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ salivary amylase. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది, బ్రేక్ డౌన్ స్టార్చ్ ఇంటూ సింపుల్ షుగర్స్. ఓకే, లైక్ చూడండి, ఫర్ సపోజ్ మనం లిపిడ్స్ తీసుకుంటాం, అలాగే లైపేజెస్ తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది, ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఏం చేస్తుంది, సింపుల్గా మారుస్తుంది. ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ హాయ్. నెక్స్ట్ చూడండి, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్.
గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ చూడండి, దట్ ఈస్ పెప్సిన్. ఇది పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రోటీన్స్. చూడండి పెప్సిన్స్ అంటే ఒకటి చూడండి, దట్ ఈస్ ఏం చేస్తుంది, ప్రోటీన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి లివర్. లివర్ ఏం చేస్తుంది, దెర్ ఈస్ నో ఎంజైమ్, అసలు ఎంజైమ్ని సెక్రెట్ చేయదు. లివర్ ఏం చేస్తుంది, ఎంజైమ్ని సెక్రెట్ చేయదు. దెర్ ఈస్ ఎమల్సిఫైస్ ఫ్యాట్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇక్కడి నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది మన క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి సియర్ ప్యాంక్రియాస్. ప్యాంక్రియాస్ చూడండి, ప్యాంక్రియాస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ట్రిప్సిన్. ట్రిప్సిన్ ఏం చేస్తుంది, బ్రేక్ డౌన్ ప్రోటీన్స్. ఏం చేస్తుంది, ప్రోటీన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ 50 out of 50 రేపు వస్తాయి, నేను చూపిస్తా. ఓకే, వస్తాయి రేపు చూస్తున్నారు మీరు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి ప్యాంక్రియాస్ ఏం రిలీజ్ ఉంది, దట్ ఈస్ లైపేజెస్. సో లైపేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఫ్యాట్స్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఏం చేస్తుంది, ఫ్యాట్స్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ లైపేజెస్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, లైపేజెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సార్ మీరు పెట్టిన బిడిఎఫ్. అరే చందు, నేను ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తా. ఓకే, టుమారో విల్ సీ ద ప్రూఫ్. ఓకేనా, డోంట్ వర్రీ. నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఈస్ ఫోటోట్రోపిజం. ఓకే, ట్రోపిక్ మూమెంట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫోటోట్రోపిజం అంటాం. ఫోటో మీన్స్ వాట్ ఇస్ హియర్, ఫోటో మీన్స్ లైట్. ఓకే, లైట్ మూవ్మెంట్ టువర్డ్స్ ద సన్లైట్, దట్ ఈస్ షూట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి, ఫోటోట్రోపిజంకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ విచ్ హార్మోన్, ఫోటోట్రోపిజం వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఫోటోట్రోపిజం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హార్మోన్. What is that? Yes, auxins. Yes, very good. It is auxins. Okay, that is auxins. Next one, thigmotropism. Okay, this is movement towards the support. Okay, that is tendrils. Tendrils అంటే తెలుసు కదా. See here. This is టెండ్రిల్స్ అంటే దీని చుట్టూ తిరిగి ఉంటుంది అండి. దిస్ ఈస్ టెండ్రిల్స్ అంటాం. ఓకే, ఒక ప్లాంట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ టెండ్రిల్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ సపోర్టివ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఒక సపోర్ట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ అండి ఎస్ తీగ, బిటర్ గాట్ లైక్ దట్. ఓకే, వాటర్ మిలన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి థిగ్మోటాక్టిక్ మూవ్మెంట్, దట్ ఈస్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఏంటి, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి. ఓకే, దట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి కీమోట్రోపిజం అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ కెమికల్ రెస్పాన్స్, లైక్ ఇట్ ఈస్ పోలెన్ ట్రెండ్స్. ఓకే, ఏం తీసుకుంటాం, పోలెన్ ట్రెండ్స్. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ పూలెన్ ట్యూబ్ టువర్డ్స్ ద ఓవరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి హైడ్రోట్రోపిజం అంటే దట్ ఈస్ ఏమంటాం, హ్యావింగ్ అ వాటర్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు వాటర్. చూడండి ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ ద వాటర్. ఏంటి, మూమెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ ద వాటర్. ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రూట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, 50 out of 50 వస్తాయంటే వస్తాయి. ఓకే, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి జియోట్రోపిజం. చూడండి జియోట్రోపిజం మూమెంట్ ఆఫ్ రూట్స్ టువర్డ్స్ ద గ్రావిటీ, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, జియోట్రోపిజం అంటే ఎస్ ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ వాటర్, దట్ ఈస్ హైడ్రోట్రోపిజమా. లైవ్ సరిగ్గా రావట్లేదా,
ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. రావట్లేదా లైవ్? లైవ్ రావట్లేదు సరిగ్గా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, ఇవి చూడండి. ఓకే, ఈ హార్మోన్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఇవి. ఓకే, ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆక్సిన్ అంటాం. ఆక్సిన్ అంటే అబౌవ్ లాంగ్, దట్ ఈస్ హెల్ప్స్ టు గో లాంగర్. ఓకే, మనం చెప్పాను ఆక్సిన్ గురించి కూడా, నేను షార్ట్గా చెప్పా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎలాంగేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎలాంగేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, జిబ్బరిలిన్స్ చూడండి. జిబ్బరిలిన్స్ ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రోత్ సిస్టమ్. ఓకే, నేను మీకు చెప్పా జీతో గుర్తుపెట్టుకుంటారు, దట్ ఈస్ గ్రోత్. ఓకే, జిబ్బరిలిన్ స్టార్ట్స్ విత్ జీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ అకార్డింగ్ టు దట్ ఈస్ జీ, దట్ ఈస్ జిబ్బరిలిన్స్, దట్ ఈస్ గ్రోత్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, సైటోకైనిన్స్ దట్ ఈస్ సెల్ డివిజన్ అంటాం. సెల్ డివిజన్ సి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. హాయ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అబ్సైసిక్ యాసిడ్. ఏంటి? అబ్సైసిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ఏమంటాం అంటే అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ టు గ్రోత్, దట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, హార్మోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, హార్మోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ చూడండి, దట్ ఈస్ అ థైరాక్సిన్. అరే చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది రేపు. ఖచ్చితంగా 1 మార్క్ అయినా క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది మనకి. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. దట్ ఈస్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, వస్తారు. ఓకేనా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎగ్జైట్మెంట్ అనుకోండి అంతే. ఓకే, ఖచ్చితంగా మీకు తెలుస్తుంది అది ఎంతో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, గ్రోత్ హార్మోన్స్ దట్ ఈస్ థైరాక్సిన్. చూడండి, థైరాక్సిన్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దట్ రెగ్యులేట్స్ మెటాబాలిజం ఫర్ బాడీ గ్రోత్. ఏం చేస్తుంది? మెటాబాలిజం చేస్తుంది. ఓకే, హాయ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్సులిన్ ఎక్కడ కూడా చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్ అంటాం. ఓకే, రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని దట్ ఈస్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, టెస్టోస్టిరాన్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ టెస్టిస్. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది? గ్రోత్ ఆఫ్ చూడండి, టెస్టిస్ చూడండి, గ్రోత్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆన్ ఫేస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ 6 ఆర్గన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈస్ట్రోజన్ దిస్ ఈస్ మేల్. టెస్టోస్టిరాన్ మేల్కి అండ్ ఈస్ట్రోజన్ అంటే దట్ ఈస్ ఫీమేల్, దట్ ఈస్ ఓవరీ. ఓకే, ఓవరీ చూడండి, దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ సెక్సువల్ ఆర్గన్స్ అండ్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రొజెస్టరాన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఫీమేల్స్. ఓకే, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ బై ఓవరీ. ఓకే, కంట్రోల్స్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, సపోర్ట్స్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అన్నీ చెప్పుకుంటా పోతున్నా దీపిక. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్. ఓకే, డోంట్ మెసేజ్ లైక్ దిస్ 8 మార్క్స్ చెప్పండి, 4 మార్క్స్ చెప్పండి, 5 మార్క్స్ చెప్పండి అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అడ్రినలిన్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం? అడ్రినల్ గ్లాండ్ అంటాం. దీస్ ఇంక్రీజెస్ ద హార్ట్ బీట్ రేట్, ఇంక్రీజెస్ షుగర్ లెవెల్ ఇన్ బ్లడ్, ఇంక్రీజెస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ aorta అండ్ ప్యూపిల్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే, దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ సెల్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, చెప్పండి క్వశ్చన్ చెప్పండి ఆన్సర్. స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇది చెప్పండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గాయత్రి ఎస్ ఏటీపీ, దీపిక ఏటీపీ, జశ్వంత్ ఏటీపీ, రితిక్ ఏటీపీ, రాణి ఏటీపీ, వహతి ఏటీపీ, గాయత్రి ఏటీపీ, ఎస్ ఎస్, Trinay also ATP, Chandu ATP, Meghana ATP, yes, its answer is ATP. Yes, answer is ATP. Next one, name the balloon-like structure present in the lungs. Idi cheppandi, name the balloon-like structure present in the lungs. Second question cheppandi, second question answer cheppandi. Answer this. Yes, it is alveoli. Enti alveoli, that is answer is correct. Yes, next one andi, lungs, humans, gills. Answer cheppandi, idi lungs emundo cheppandi answer. Deen answer cheppandi, lungs, humans, gills anta. Answer cheppandi. Gills deniki untayi? Yes, cherry, very good. Gayatri, go. Yes, Rani, Trinay, Deepika, yes, it is fish. Answer is fish. Yes, answer is fish. Next one andi, which instrument is used for measure the blood pressure? What is answer? Yes, ఇది చెప్పండి, fourth answer చెప్పండి. Which instrument? Sphygmomanometer. ఇంకా యోగేష్, ఇంకా చెప్పండి. స్పిగ్మోమానోమీటర్, చందు, గాయత్రి, రాణి, త్రినయ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎస్, స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అండి, వాట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ జైలం ట్రాన్స్పోర్ట్ టువార్డ్స్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఇది చెప్పండి. డ్యూరింగ్ డే టైమ్ అంటున్నాడు. డ్యూరింగ్ డే టైమ్ చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? డ్యూరింగ్ డే టైమ్, what is answer? During daytime in plants. What is the during daytime in the plants? Transpiration pool, transportation in pool. What? Transportation. Yes, it is a transpiration pool on top. Yes. Next one. What is the basic filtration of the kidney? Sixth question. What is the basic filtration unit of kidney? Answer cheppandi, sixth question. What is the basic filtration unit of kidney? Nephron, 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 nephron. Shravani, Tulasi, Yogesh, Shravani, S. Cherry, Rani, Trinay. Yes, answer is nephron. Very good. Yes, next one అండి, ఇది చెప్పండి. విచ్ యాసిడ్ ఈస్ కాజ్ ఫర్ మజిల్ పెయిన్? ఇది చెప్పండి. ఎయిత్ క్వశ్చన్, విచ్ యాసిడ్ ఈజ్ మెయిన్ కాజ్? అమ్మమ్మ, లాక్టిక్ యాసిడ్, యోగేష్, రితిక్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ అండి, విచ్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రిమూవ్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్? సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. రిమూవింగ్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం చెప్పండి. రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, వాట్ ఈస్ దట్? What is that? Diffusion, diffusion, diffusion. All of you saying diffusion. See here. Yes, it is a diffusion. ఏమంటాం? That is diffusion అంటాం. Okay. Yes, next one.
ఎస్ చూడండి అన్ని క్వశ్చన్సే ఓకే. ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ బ్లడ్ ప్రెషర్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ 120/80. వెరీ గుడ్ రా, ఇట్ ఈస్ 120/80. 120/80. ఎస్ ఇట్ ఈస్ 120/80. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ప్రొవైడ్స్ ఫుల్లింగ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టు వాటర్ ఇన్ ద జైలం. ఎస్ సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చేయమంటారా? సెకండ్ ఆన్సర్ చేయండి. డిఫ్యూషన్, రూట్ ప్రెషర్, ట్రాన్స్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అందరూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని పెడుతున్నాడు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కడ జరిగేది అసలు? ఫ్లో ఏమైనా జరుగుతుంది? ఎస్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ మినరల్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్. 11 ఆన్సర్ చెప్పండి. 11 ఆన్సర్ చేయండి రా. ఆన్సర్ 11th క్వశ్చన్. సార్ 11th ఆన్సర్ చెప్పండి. నైట్రోజన్. Okay, also all of you saying nitrogen, diffusion. Yes, it is nitrogen. చూడండి, which mineral is essential అన్నాడు. Which mineral is essential అంటే that is nitrogen. Okay, which mineral is essential means that is nitrogen. Next చూడండి, name a medical process by which removes wastes from blood by artificial. చెప్పండి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లోనే ఉంది ఆన్సర్. అది ఆర్టిఫిషియల్లోనే ఉంది ఆన్సర్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ హీమోడయాలసిస్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ హీమోడయాలసిస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ రైట్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్. ఇదేముందిరా ఇది రాయండి. ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ చేయండి. రే ఇవాళ క్విక్ చాలా త్వరగా అయిపోవాలి బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు, అన్నీ చేయాలి మనం. ఓకే, రైట్ ఈస్ ఆన్సర్. అవునండి, C6H12O6. చూడండి, 6CO2 ప్లస్ 12H2 6CO2 ప్లస్ ఎస్ డయాలసిస్ వాట్ హ్యావెన్ ప్రేయర్స్ అండ్ అంగమర్స్. లాస్ట్ సైడ్లో ఇంకా కొన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇవి చేద్దాం. లాస్ట్ సైడ్లో పిక్చర్సా? ఎస్ ఈ పిక్చర్సా? ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్. ఓకేనా, ఈ అమీబా ఎలా అవుతుంది అండ్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అండ్ ఎస్ ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ పిక్చర్ క్లారిటీ లేదు. ఓకే, ఎస్ వెరీ గుడ్ శైలం, వెరీ గుడ్ రా. ఆన్సర్ ఈస్ 6CO2 ప్లస్ 12H2 C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటో అన్నాడు. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటో? సియర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. స్టొమాటోను చూడండి, మనం మీకు తెలుసు కదా, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అంటాం. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో.
ఎస్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో, దిస్ ఈజ్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం. Yes, it is gases exchange. Next one, yes. Next one. See here. Next one. Which part of play important role in inspiration and expression? ఇది చెప్పండి. 16th ఆన్సర్ చెప్పండి. 16th వన్. ఓకే మైనా 16th వన్ చెప్పండి ఆన్సర్. 16 దిస్ క్వశ్చన్. diaphragm, all of you saying diaphragm, all of you, అరే 4 marks అని చెప్తాను రా, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్ అని చెప్తాను. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఇది క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉంది ఇది. ఓకే 1 minute, దిస్ ఈస్ ద రాంగ్. చూడండి విచ్ పార్ట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దట్ ఈస్ డయాఫ్రమ్ అంటాం. ఓకే అది రాంగ్ ఆన్సర్ పడింది. ఓకే దట్ ఈస్ డయాఫ్రమ్. ఓకే ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ హై బీపీ? హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. వాట్ ఈస్ హై బీపీ? ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ హై బీపీ? ఇది చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఈస్ హై బీపీ చెప్పండి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్. ఎస్ మోర్ దాన్ 120. ఎస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 120. చూడండి. ఎస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ మోర్ దాన్ 120/80 mm ఈజ్ నోన్ యాజ్ హై ప్రెషర్. ఓకే దిస్ ఈస్ హై ప్రెషర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్? ఇది చెప్పండి. 16th వన్. వాట్ ఈస్ ద పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్? Answer the 16th question. What is peristaltic movement? Hello Shalem, what? 8 marks చెప్దాం. ఎస్ 8 marks అని చెప్తాను నేను. ఓకేనా. ఫస్ట్ చూడండి నేను చాప్టర్ వైజ్ వస్తున్నా. ఎస్ ఇట్ ఈస్ వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్. తెలుసు కదా నేను కూడా చెప్పాను మీకు అన్ని. ఓకే దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ షోన్ విత్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ద ఫుడ్ త్రూ ఇట్ నోన్ యాజ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటే చూడండి. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ యోసోఫాగస్ అంటే ఓకే ఇక్కడ చూడండి. ఓకే ఇది చూడండి. ఇది ఫుడ్ అనేది ఓకే ఇలా వెళ్తుంది ఇలా. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఆన్సర్ దిస్.
Answer this. Answer this. Yes. What is the role of blood platelets in our body is, okay, it's చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే this is for mainly helps to clot the blood during injuries. మీకు తెలుసు కదా మనం ఎప్పుడైనా పడినప్పుడు బ్లాక్ కలర్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ ఓకే ద టైప్ ఆఫ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ బై బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బై బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఫ్యాట్స్ టు ద సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఇది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. 18th క్వశ్చన్. హాయ్ 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 ప్రసాద్, ఇది చెప్పండి. వాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ద డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్స్ టు ద సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? ఇది చెప్పండి. వాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ద డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్స్ టు ద సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? లింఫ్. ఎస్. చూడండి చూడండి ఫ్యాట్స్ అనగానే చూడండి ఇక్కడ ఏమి తీసుకోవాలి? ఫ్యాట్స్ కానీ లిపిడ్స్ కానీ, దట్ ఈస్ లింఫ్ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? దట్ ఈస్ లింఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి. పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అంటే చూడండి. ఓకే, మనం చూడండి ఇక్కడ మనం తిన్నప్పుడు కానీ అంటే ఏమైనా తాగినప్పుడు కానీ ఓకే ఇక్కడ మూమెంట్ జరుగుతుంది కదా, లోపలికి వెళ్తుంది కదా. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఏమంటాం? పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. ఓకే, వన్ థింగ్ నేను చూపిస్తానండి మీకు. వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. నేను చూపిస్తానండి. See here. చూడండి ఇక్కడ. See here. చూడండి ఇక్కడ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటే ఇలాగా. ఓకే, మన యూసోఫాగస్ నుంచి వెళ్తుంది చూడండి ఇది. ఓకే, దట్ ఈస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటే. ఓకే, ఇక్కడ థ్రోట్ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈస్ ఈ బోలస్ అంటే ఏమంటే దట్ ఈస్ ఫుడ్. ఓకే, మన ఈ పైప్ ఉంది కదా యూసోఫాగస్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటే. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్? డిఫ్యూషన్ అంటే ఏం తెలియదురా, మిక్సింగ్ ఏమంటాం అంటే డిఫ్యూషన్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చూడండి. ఎస్, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, నేమ్ ద పార్ట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. చూడండి, నేమ్ ద పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. చూడండి, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఓకే ఏం ప్రెజెంట్ ఉంది చెప్పండి. నేమ్ ద పార్ట్స్ దట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, మీకు కనబడుతుందా? 1 minute వెయిట్. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి. ఎస్, నో ఇట్ ఈస్ క్లియర్. చెప్పండి. నేమ్ ద పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్. ప్రశాంతి. ఎస్, ఓన్లీ కాదు స్పైనల్. అరే బ్రెయిన్ కూడా కదరా. దీపిక. ఎస్, ఐషా. స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్ అంటాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నేమ్ ద పార్ట్స్ ఓకే ప్రెజెంట్ ఇన్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్.
పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ చెప్పండి. ఇది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఏమేమి ప్రజెంట్ అయ్యి చెప్పండి. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏమేమి ప్రజెంట్ ఉంటాయి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో? వాట్ ఆర్ దోస్? పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ cranial nerves, very good. Spinal cord, yes, it is cranial nerves, okay. Cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves. Next one, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ గ్లాండ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ బోత్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్? చెప్పండి, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ బోత్. ఏది? ఆన్సర్ దిస్. What are those? Yes, pancreas, peripheral and పెరిఫెరల్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఓకే స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్కి ఓకే దాని చుట్టూ ఉండే ఆ నెర్వ్స్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ అంటే అవి ఓకే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్కి ఓకే దాని సరౌండింగ్లో ఉన్న నర్వ్స్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ అంటాం. పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ ఓకే. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ హాయ్ 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 చూడండి ఇక్కడ. ఎస్ దట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్. ఏంది థర్డ్ ఏమవుతుంది? ప్యాంక్రియాస్. ఇది చెప్పండి. ఇన్ విచ్ ఆర్గన్ సెక్స్ ఈస్ నాట్ జెనెటికలీ డిటర్మైన్డ్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఇన్ విచ్ ఆర్గన్ సెక్స్ ఈస్ నాట్ జెనెటికలీ డిటర్మైన్డ్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? స్నైల్స్, ఇంకా రెప్టైల్స్, ఇంకా టర్టిల్స్, క్రొకోడైల్స్, ఎర్త్వార్మ్స్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్. స్నైల్స్, రెప్టైల్స్ ఓకే. ఎర్త్వార్మ్స్ కూడా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫర్ ప్లాంట్ విచ్ propagates త్రూ ద లీవ్స్. ఇది చెప్పండి ఇది ఆన్సర్. విచ్ propagates త్రూ లీవ్స్? గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్లాంట్స్ విచ్ propagates త్రూ ద లీవ్స్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? Yes, bryophyllum. Bryophyllum. All of saying bryophyllum. Yes, it is a bryophyllum. Yes, very good. Why you are not getting message? Yes. Yes, చూడండి ఇది. Give an example plant grown inhibiting agriculture. That is abscisic acid అంటాం. That is abscisic acid. Next చూడండి.
ఎస్, ఇవి చేయాలి ఆన్సర్స్ మనం. చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండి, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, దట్ ఈస్ హైపోథాలమస్. ఓకే, హైపోథాలమస్. నెక్స్ట్ చూడండి, నేమ్ ద బోనీ బాక్స్ దట్ ప్రొడక్ట్ బ్రెయిన్, దట్ ఈస్ క్రేనియం. ఓకే, దట్ ఈస్ క్రేనియం. నెక్స్ట్ చూడండి, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అయోడిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. అయోడిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏం చెప్పండి? ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అయోడిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. అయోడిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్, సాల్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అండి, నేమ్ ద ఇంట్రోడక్ట్స్, దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. తెలిసిందే మనకి. ఇట్ ఈస్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్. ఓకే, మన వర్మార్క్ ఇంకో 10-15 minutes అన్ని కంప్లీట్ చేస్తుందాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఎవరు ఆన్సర్? ఎస్, రేపు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ సార్, 1 minute వెయిట్. ప్రోపగేట్స్ అంటే ఏంటి? అరే, ప్రోపగేట్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం అంటాం. ఓకే, స్ప్రెడ్ అవ్వడం కానీ మల్టిపుల్ కావడం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రోపగేటింగ్ అంటాం. ఓకే, ఈజ్ ప్రోపగేటింగ్ హిస్ ఐడియా అంటే ఈ ఐడియా అతను ఏం చేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ ఇస్తున్నాడు అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ ప్రోపగేట్ అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఫర్ రైజోపస్? ఇది చెప్పండి, యూనిట్స్ ఆఫ్ రైజోపస్. లైవ్ సరిగ్గా రావట్లేదంటే ఐ థింక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ నెట్ ఇష్యూస్. హాయ్. ఎస్, చెప్పండి. ఎస్, స్పోర్ట్స్. చూడండి, సి ఇట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ యూనిట్స్ అంటే ఏమంటాం చూడండి. స్పోర్ట్స్ అంటే మనకి మీకు తెలుసు కదా, అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోయి ప్లాస్మా ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోయి ఓకే స్పోర్ట్స్ చిన్న స్పోర్ట్స్గా మారిపోతుంది. ఓకే, స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, నేమ్ ద గ్లాండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. నేమ్ ద గ్లాండ్ associated with the male reproductive system. Name the gland associated with the male reproductive system. చెప్పండి. గ్లాండ్. ఎస్, టెస్టోస్టిరాన్. అరే, టెస్టోస్టిరాన్, టెస్టిస్. ఇంకా చెప్పండి. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అండ్ సెమినల్ వెసికల్స్.
ఓకే. All of you saying that testis and testosterone. మీరందరూ వచ్చేసి టెస్టీస్ టెస్టోస్టెరాన్ అంటున్నారు. మీరు ఇంకేం చదివారు అయితే? రేపు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఏం చేస్తారు మీరు? నేనేం చెప్పా? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పా, నాట్ హార్మోన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ టెస్ట్ గ్లాండ్. హార్మోన్ అంటే దట్ టెస్టోస్టెరాన్ అంటాం, ఓకేనా? బట్ దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్. చూడండి ఇక్కడ నేనేమన్నాను, దట్ ఈస్ అసోసియేట్ విత్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను నేను. You are saying that gland. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ ఎస్ చూడండి, ఓకే. గ్లాండ్ అంటే దట్ ఈస్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అండ్ సెమేల్ వెసికల్స్. అదే కనుక హార్మోన్ ఇస్తే ఏం రాయాలంటే దట్ ఈస్ టెస్టోస్టెరాన్ రాస్తాం మనం, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, స్పెర్మ్ సెల్ దట్ ఈస్ ఫీమేల్ కాబట్టి అంటాం, దట్ ఈస్ ఓవమ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ సప్లైస్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద గ్రోయింగ్ ఫీటస్ ఇన్ వోమ్. చెప్పండి, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏం సప్లై చేస్తుంది చెప్పండి ఇది? What supplies nutrients to the growing fetus in the womb? చెప్పండి ఇది. Answer is what supplies nutrients to the growing fetus in the womb? Yes, it is placenta. Next చూడండి, what changes you may observe after fertilization in flower? ఏం చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేశారు చెప్పండి ఇది? వాట్ చేంజెస్ యూ మే అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ ఫ్లవర్? ఆన్సర్ దిస్. వాట్ చేంజెస్ యూ మే అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్? ఎస్ చూడండి, ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఏమంటాం అంటే, ఓకే, ఇన్ ద ఫ్లవర్ అంటే దట్ ఈస్ ఓకే ఓవల్ డబ్ల్యూట్స్ ఇంటూ ఫ్రూట్ అండ్ ఓవల్ డబ్ల్యూట్స్ ఇంటూ సీడ్. రే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రే ఇది. చూడండి, this is very very important. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్రూట్స్ డెవలప్, అరే ఓవరీ డెవలప్ ఇంటూ ఫ్రూట్స్, ఓకే. ఓవరీ డెవలప్ ఇంటూ సీడ్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, నేమ్ ద సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ బై వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? డయాగ్రామ్స్ కూడా చెప్తాను, డయాగ్రామ్స్ కూడా అన్నీ చెప్తాను, ఓకే. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి.
నెక్స్ట్ చూడండి సార్, వాట్ ఈస్ ద గ్లాండ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ప్లీజ్. సార్ ఎయిడ్స్, గనోరియా, సిఫిలిస్. సార్ రియల్గా ఏంది? ఎయిడ్స్, గొనోరియా, సెల్ఫిలిస్, హెచ్ఐవి. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సి. ఓకే, నేమ్ ద సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ హెచ్ఐవి తీసుకుంటాం, అలాగే సిఫిలిస్ తీసుకుంటాం, అలాగే చూడండి బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి గనేరియా అండ్ సిఫిలిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, గివ్ ఎనీ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్. ఇది చెప్పండి, గివ్ ఎనీ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. Give any 2 examples for contraceptive devices. Answer this. Give any 2 examples. చెప్పండి, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. ఎస్, కాపర్ టీ, వాసెక్టమీ, కాండమ్స్. చూడండి, దిస్ ఇస్ కాపర్ టీ, కాండమ్స్, వాసెక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ. రే నేను చూడండి ప్రతి ఆన్సర్ మీరే చేస్తున్నారు, ఏ ఆన్సర్ నేను చేయట్లేదు. వై? బికాస్ యు నో, మీరు చేస్తే మీ అందరూ వస్తాయి, నేను చెప్తే ఇంకేముంది, దెర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ ఫర్ యూ. మీరే చేయాలి అన్ని ఆన్సర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ అ మేజర్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ. ఇది చెప్పండి, వాట్ ఈస్ అ మేజర్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ? వాట్ ఈస్ దట్? చెప్పండి ఇది. వాట్ ఈస్ అ మేజర్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ? ఎస్, వాయిస్ చేంజ్. ఎస్, యోగేష్, వాట్ ఈస్ ద గ్లాండ్? మెసేజ్ అర్థం కంటది. వాట్ ఈస్ ద గ్లాండ్ దట్ వాట్ ఈస్? ఎస్, చెప్పండి. ఫాలోపియన్ చెప్పండి, అంటే ఓవరీస్ కానివ్వండి, ఎనీ ఓవరీస్ తీసుకోవచ్చు, మనం ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ తీసుకోవచ్చు, ఏమైనా తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, జనరల్ బాడీ గ్రోత్ స్లోస్ డౌన్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ బిగిన్స్ టు మెచ్యూర్. ఓకేనా? మీరు రాసిన ఆన్సర్స్ కూడా రాయొచ్చు మీరు. ఓకే, దట్ ఈస్ హెయిర్ గ్రోత్, ఇవన్నీ రాయొచ్చు మనం. ఓకే, వెరీ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ అవి. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ క్యాలస్? ఇది చెప్పండి, వాట్ ఈస్ క్యాలస్? వాట్ ఈస్ క్యాలస్? వాట్ ఈస్ క్యాలస్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్సువల్. వాట్ ఈస్ క్యాలస్? చెప్పండి ఆన్సర్. ఓకే ఓకే దీపిక, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. పింపుల్స్ కమింగ్, ఇవన్నీ రాయొచ్చు. వాట్ ఈస్ క్యాలస్? క్యాలస్ పెడల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఇంకా ఎస్ చూడండి ఇక్కడ, ఎస్ క్యాలస్ ఈస్ నోన్ యాజ్, చూడండి, గ్రూప్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ గ్రోయింగ్ సెల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్యాలస్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది మేబీ మీకు కనబడవచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ జూమ్ ఇట్. నేను జూమ్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం నేను జూమ్ చేస్తాను, ఆగండి.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? మీరు ఒక స్లైడ్లో క్వశ్చన్స్ వదిలేశారు. ఏం వదిలేశాను నేను? ఏం వదిలేశాను? విచ్ స్లైడ్ యు ఆర్ సేయింగ్? అన్నీ తీసుకున్నాను నేను. ఇది చెప్పండి. నేత్రానంద్ 3:1, జోయా 3:1, అమ్మమ్మ 3:1. ఎస్ ఇట్ ఇస్. చూడండి ఇక్కడ, చూడండి. సి హియర్ ఏ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ 3 F2 జనరేషన్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ 3:1. ఓకే, 3:1. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద phenotype and genotypic ratio of monohybrid cross? Okay, phenotype and genotype. Phenotype genotype రాయండి, రెండు రాయండి. Phenotype and genotype in monohybrid cross, what is that? Phenotype and genotype. ఎస్ చెప్పండి. ఎస్ 3:1 and 1:3:1. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, 3:1, 1:2:1. ఇది చెప్పండి, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. A rose plant colored flower just starts suddenly producing white flowers. The white, the possible reason is, ఎందుకు చెప్పండి వైట్, ఎందుకు చెప్పండి అది? ఆన్సర్ దిస్. హలో హలో, నాట్ హైబ్రిడ్. ఎస్ ఎస్ దీపిక, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎస్ చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ మ్యూటేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఆన్సర్. హూ ప్రపోజ్ ద గ్రూప్ ఏ మ్యారీస్ ఏ వుమన్ విత్ ద బ్లడ్ గ్రూప్? అరే ఇది వుమన్ రా, ఇది వుమన్ విత్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది చెప్పండి. ఇది వాట్ ఇట్ ఈస్? ఎస్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఏ. Who proposed that the group A marries a group women with the blood group information? ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ డామినెంట్ ఏందంటున్నాడు, దట్ ఈస్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ ఇది క్లియర్ లేదు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏ రావాలి. ఓకే, అది ఇలా వచ్చింది. సో ఏలో వస్తుంది, ఏమేమి డామినెంట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, దట్ ఈస్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏం లేదు, న్యూ క్యారెక్టర్. ఓకే, న్యూ క్యారెక్టర్ జనరేట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం అంటే మ్యూటేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. హూ ప్రపోజ్డ్ ద లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇది చెప్పండి. హూ ప్రపోజ్డ్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? హూ ప్రపోజ్డ్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. గ్రీగర్ మెండల్. ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ దట్ గ్రీగర్ మెండల్. ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్? ఇది చెప్పండి. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్? ఎస్ ఇట్ ఈస్. చూడండి, ఎస్ మెండల్. చూడండి ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి,
ఇది చూడండి, రైట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది అవసరం లేదండి. ఓకే, ఇది అవాయిడ్ దిస్. ఓకే, ఇవి వదిలేయండి, ఇది కూడా అవాయిడ్ చేయండి, అవసరం లేదు ఇది. ఓకే, 8th and 9th చెప్పండి. 8th 9th చెప్పండి. 8 and 9, 8 and 9 చెప్పండి. 8 and 9 చెప్పండి. 8 and 9 క్వశ్చన్ చెప్పండి. 8 and 9. ఓకే, 8 and 9 చెప్పండి. ఎక్స్పాండ్ డిఎన్ఏ, ఎక్స్పాండ్ డిఎన్ఏ చెప్పండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ రిఫర్స్ ద టర్మ్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్డ్ బై సైంటిస్ట్ మెంటల్ నోవేడేస్. ఇది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్. 9th క్వశ్చన్ చెప్పండి. 9th క్వశ్చన్. Yes, that is the answer. Very good. It is genes. Okay, next one. Yes, our last chapter is our environment. Okay, our last chapter also our environment only. చూడండి, what is main source of energy for an ecosystem is, that is sun. ఇది మనకి తెలిసిందే. ఓకే, that is sun. ఓకే, how much organisms matter transfer from. ఓకే, ఇవన్నీ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మీరు చేయండి. ఇది చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ హౌ మెనీ పర్సెంట్, హౌ మచ్ పర్సెంట్ చెప్పండి, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్. ఇది హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 10%. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేదరానంద్, రాణి, నిహిత, ఎస్, ఇట్ ఈస్ 10%. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నేమ్ ద స్టార్టింగ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్. చూడండి, ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఏం చెప్పండి. నేమ్ ద స్టార్టింగ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్. స్టార్టింగ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ చైన్ చెప్పండి. కన్స్యూమర్స్ ఎందుకు అవుతుంది అమ్మమ్మ, దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం. ఓకే, లేదంటే ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, రైట్ ఎనీ 4 యాక్టివిటీస్ దట్ కాజ్ హార్మ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది చెప్పండి, రైట్ ఎనీ 4 యాక్టివిటీస్ దట్ కాజ్ హార్మ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది చెప్పండి. రైట్ ఎనీ 4 యాక్టివిటీస్ దట్ కాజ్ harm to environment. Yes, plastic bags ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎస్, యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, వేస్ట్ డిస్పోజల్, యూజెస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, ఇవన్నీ. ఓకే, దట్ ఈజ్. ఓకే, పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఫైర్ క్రాకర్స్ కానివ్వండి. సరే చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్డ్ బై ద యూవీ రేడియేషన్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. కాజ్డ్ బై యూవీ రేడియేషన్. హై యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. వెరీ గుడ్ మేఘనా. Skin cancer in humans. Yes, skin cancer in humans, it is by CFC అంటాం. ఓకే, స్కిన్ క్యాన్సర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, అరే ఇది ఒకసారి తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ.
చూడండి, ఆర్గాన్ డొనేషన్, డొనేట్ ఆర్గాన్, గివ్ లైఫ్ యాజ్ ఏ సెకండ్ ఛాన్స్, బీ ఏ హీరో ఆఫ్టర్ లైఫ్, డొనేట్ యువర్ ఆర్గాన్స్. సో ఇవన్నీ రాయచ్చు. స్మోకింగ్ గురించి కానివ్వండి, ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్స్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్. ఓకే, మీకు వచ్చినవి రాసేయండి. ఓకేనా, ఇవే రాయని లేదు. ఓకే, మీ బుక్స్లో ఏమైనా ఉంటే అంటే మీకు వచ్చినవి అయితే రాయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ మనం ఓన్ వర్డ్స్ రాయడమే అది. ఓకే, స్లోగన్స్ అంటే. నెక్స్ట్ అండి, ఈ స్లోగన్స్ కూడా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓజోన్ ప్రొటెక్షన్ కానివ్వండి, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానివ్వండి, ఎకో ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ. ఓకే, మన బుక్స్లో ఉన్నవి రాయొచ్చు, ఏదైనా రాయచ్చండి. ఓకే, యువర్ స్విష్, మీకు తెలిసినవి రాసేయండి చాలు. ఓకేనా, మీకు తెలిసినవి రాసేయండి చాలు. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ చూడండి. ఓకే, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, ఓకే, డైజెసిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, లైక్ అలాగే పల్మనాలజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్ ఎవరు, లంగ్స్ రెస్పిరేటరీ స్పెషలిస్ట్. అలాగే చూడండి కార్డియాలజిస్ట్, ఓకే, డెంటిస్ట్. ఓకే, వీటి గురించి. ఓకే, మీరేం క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ క్వశ్చన్స్, క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్, క్వశ్చన్స్ మేకింగ్ ఇస్తాడు. ఓకే, చూడండి, గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ అంటే ఎవరంటాం, దట్ ఈస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డాక్టర్. అలాగే పల్మనాలజిస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ లంగ్స్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సేమ్ అలా చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి కార్డియాలజిస్ట్, దట్ ఈస్ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్. దట్ ఈస్ డెంటిస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ టీత్. 4 మార్క్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి 2 and 4 మార్క్స్. ఓకేనా, 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. 2 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సార్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోవాలి. 2 and 4 మార్క్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఇంకా మంచి మార్క్స్ రావాలి మనకి. ఓకే, దట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ చూడండి. See here. See here. And speed up the class. I am speeding the class రా. Speed up the class అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? ఓకే, చూడండి ఫోటోసింథసిస్ గురించి అండి. ఫోటోసింథసిస్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏం కావాలి, దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, వాటర్ కావాలి, సన్లైట్ కావాలి, క్లోరోఫిల్ కావాలి. ఏమేం కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, వాటర్ కావాలి, సన్లైట్ కావాలి, అలాగే క్లోరోఫిల్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టెన్ థింగ్స్. ఇవి ఉంటేనే ఏమవుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇవే వస్తాయి. తర్వాత చూడండి, why do herbivores like goats have a longer small intestine than carnivores like tigers? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. హ్యావ్ herbivores like goats have a longer small intestine. ఏంటి, లాంగర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. వై చెప్పండి. చెప్పండి, లాంగర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. చూడండి, బికాస్ చూడండి herbivore eats plants food, okay, which is rich in cellulose and in hot and digest. Hence they had longer small intestine to completely digest and absorb nutrients. Carnivores eat meat which is easy to digest, so their small intestine is shorter. Okay, చూడండి కార్నివర్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా నాన్ వెజ్, ఓకే, మీట్ తింటుంది. సో చూడండి అదే హెర్బివోర్స్ అయితే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తింటుంది. సో కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తింటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ హార్డర్ టు డైజెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లాంగ్ ఇంటెస్టైన్, లాంగర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. చూడండి ఇది, ఓకే, హౌ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డైజెస్టివ్ టు అబ్జర్వ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్? ఇది చెప్పండి. హౌ ఈస్ ద, ఎస్, how is the small intestine designed to absorb digestive food? Okay,
చూడండి ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మీకు తెలుసో తెలియదో ద ఫైనల్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో. ది ఫైనల్ డైజెషన్ అంటాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లాంగ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ టైమ్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, మోర్ టైమ్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ విల్లై. ఏమున్నాయి ఇన్నర్ సర్ఫేస్లో? విల్లై ఉన్నాయి. ఈ విల్లై ఏం చేస్తుందంటే సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, సో చూడండి విల్లై కంటైన్ బ్లడ్ వెజల్స్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ అబ్జార్బ్డ్ న్యూట్రియంట్స్. ఏం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది? అబ్జార్బ్డ్ న్యూట్రియంట్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్ విల్లై ఇంక్రీజ్ చేస్తా సర్ఫేస్ ఏరియా. అవును. నెక్స్ట్ చూడండి ద వాల్స్ ఆర్ థిన్ అండ్ హైలీ రిచ్ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్. ఓకే, విల్లై చూడండి. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఉంటుంది హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏమంటాం అంటే ఓకే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఎస్ ఫిలిప్పీన్స్. వావ్. ఓకే, ఐ విల్ రిప్లై ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నేను రిప్లై చేస్తాను బట్ ఇన్ ద సెషన్ వీ హ్యావ్ టు రిప్లై ఓన్లీ ఆన్సర్స్. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ జ్యూస్ బైల్ జ్యూస్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. చెప్పండి బైల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద లివర్. ఇట్ హ్యాస్ నో ఎంజైమ్స్. ఎంజైమ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నో ఎంజైమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఓకే ఐ విల్ గివ్ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ 5 minutes. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ 5 minutes. సో చూడండి బైల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద లివర్. ఓకే, produced by the liver. Okay, it has no enzymes. It breaks down fats into smaller droplets. That is called emulsification. ఏమంటాం? emulsification అంటాం. So it also creates an alkaline medium for digestive enzymes to work efficiently. ఇదేం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఆల్కలైన్ మీడియం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఆల్కలైన్ మీడియం. రే నేను ఏమైతే హైలైట్ చేశానో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను హైలైట్ చేసినవి మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి షో ద పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద లాంగ్స్ అండ్ గోస్ అవుట్ ద అట్మాస్ఫియర్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఇస్తానంటే దట్ ఈస్ నాస్ట్రిల్స్ ఒకటి, నాసల్ క్యావిటీ ఒకటి. ఓకే, ఇది మనకి నేను స్టార్టింగ్లో కూడా మీకు దీని గురించి ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పా. ఓకే, పాత్వే గురించి మీకు షార్ట్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి why is the rate of breathing in aquatic organisms faster than in terrestrial organisms. చూడండి aquatism రేపు మనం చెప్పుకున్నాం. మనం aquatic organisms అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ లైక్ చూడండి మనకి వాటర్లో దొరికే ఆర్గానిజమ్స్ అవన్నీ. లైక్ చూడండి aquatic arthropods, water has less dissolved oxygen compared to air, so to obtain enough oxygen aquatic animals must breathe faster. సో టు obtain enough oxygen, ఓకే దాన్ని ఎనఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి అంటే ఇవేం చేస్తాయంటే బ్రీత్ ఫాస్టర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ చూడండి వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ టు స్లీప్ బినీత్ దట్ హ్యూజ్ ట్రీస్. అరే ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మేబీ మీకు ఏమైనా ట్విస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను ఆ ఫిజిక్స్ పేపర్లో చూశారు కదా, నా సెషన్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళందరూ రాశారు ఆన్సర్. చూడు మేబీ ఎట్ నైట్ టైమ్స్ ట్రీస్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ స్టాప్స్. నైట్ టైం ఏమవుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు. సో ఫోటోసింథసిస్ జరగదు కాబట్టి ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, బట్ ట్రీ కంటిన్యూస్ టు రెస్పిరేషన్, సో అమౌంట్ ఆఫ్ O2 become decreases, hence more CO2 and less oxygen under trees can be caused. సో చూడండి ఫోటోసింథసిస్ ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇదేం ట్రీ అనేది రెస్పైర్ చేయాలి. ఓకే, సో రెస్పైర్ చేయడం అనేది ఆక్సిజన్ మొత్తం తీసుకుంటుంది. సో దెర్ ఈస్ లెస్ ఆక్సిజన్ అండ్ మోర్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి xylem అండ్ ఫ్లోయం. ఏంటి? xylem అండ్ ఫ్లోయం. సో xylem అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది xylem. అదే ఫ్లోయం తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫుడ్.
ఓన్లీ ఫుడ్ అయితే దట్ ఈస్ ఫ్లోయం, అండ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అయితే దట్ ఈస్ xylem. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ హ్యావ్ టు రిప్లై? వాట్ రిప్లై? నెక్స్ట్ చూడండి, xylemలో ఏం జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ ఏమవుతుంది? అప్వర్డ్, ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ అంటాం. సో అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, బ్రేక్. ఓకే ఒక 5 minutes ఇస్తా బ్రేక్. నెక్స్ట్ చూడండి, how is the amount of urine produced and regulated? Okay, that is చూడండి, the kidneys control urine formation. It is depends upon amount of water in the body and level of dissolved state in the చూడండి, మనం ఈ క్వశ్చన్ కూడా లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎలా రెగ్యులేట్ అవుతుందంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓకే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద బాడీ, అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ వాటర్ ఎంత ఉంది. అండ్ అలాగే చూడండి ఎస్ ట్రాన్స్లోకేషన్. ఓకే, ఫ్లోయం ఈస్ ట్రాన్స్లోకేషన్ and it is transpiration antam. This is translocation. This is transpiration. ఓకే, వస్తాయిరా త్రినయ్, వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ నేను కవర్ చేస్తున్నా. దెర్ ఈస్ నో డౌట్, ప్రతి క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తున్నా నేను. 1 marks అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అండ్ దెన్ టుమారో మార్నింగ్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 mark. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద బ్లడ్? సో హిమోగ్లోబిన్ తగ్గితే ఏమవుతుంది? సో ఆక్సిజన్ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టు పర్సన్ ఫీల్స్ వీక్, టైర్డ్ అండ్ బ్రీత్లెస్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఎనేమియా కండిషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ ఆన్సర్ చూడండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రా యోగేష్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ, సియర్ వై ఈజ్ స్మోకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్? స్మోకింగ్ ఎందుకు ఇంజూరియస్ చెప్పండి? బికాస్ దీన్ని ఏమేమి ఉంటాయి? నికోటిన్, తారు, మోనాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? లంగ్స్ని డామేజ్ చేస్తాయి. అలాగే హార్ట్ బీట్ చేసి కాజింగ్ క్యాన్సర్ ఆల్సో. సో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నీ వస్తాయి, మెయిన్లీ ఆస్తమా ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, రైట్ సమ్ ప్రికాషన్స్ టు కీప్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ హార్ట్ హెల్తీ. ఇది చెప్పండి. అరే 4 marks చెప్తుంది నేను. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ 4 marks క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ 4 marks క్వశ్చన్స్. ఎస్ మేఘనా, ఈట్ హెల్తీ ఫుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ లో సాల్ట్, లో ఫ్యాట్ ఉన్నవి ఎక్సెప్ట్ డైలీ చేయండి. అలాగే ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసెస్ స్ట్రెస్ అండ్ గెట్ ఎనఫ్ స్లీప్. వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ టు మెయింటైన్ హెల్తీ టీత్? ఓకే, హెల్తీ టీత్ అంటే ఏం చేయాలి? మనం చేయండి, దట్ ఈస్ ట్వైస్ అంట, బ్రష్ డైలీ ట్వైస్ అంట. ఏంది? బ్రషింగ్ టీత్ ట్వైస్ అంట. అది మనం చేయం కదా అసలు. అదే మనం డైలీ ట్వైస్. ఓకే, అవాయిడ్ స్వీట్, విజిట్ డెంటిస్ట్. ఓకే, రిన్స్ మౌత్ ఇన్ అ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, చూడండి, వాట్ ఆర్ యువర్ సజెషన్ టు కీప్ లంగ్స్ అండ్ కిడ్నీ హెల్తీ? సో అవాయిడ్ స్మోకింగ్. మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, రెడ్యూస్ సాల్ట్స్. ఇదేం చేస్తుంది? హెల్త్ని ఎస్. ఓకే, టేక్ బ్రేక్. టైం ఎంత ఉంది ఇప్పుడు?
Okay, 9:42. Okay, up to 10 p.m. Up to 10 p.m. Okay, I will continue.
సైనాప్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకోండి. తర్వాత చూడండి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వాకింగ్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Difference between walking and reflex actions. Okay, that is walking is it is a voluntary control. Okay, reflex action is involuntary control. Okay, walking ఏమంటాం అంటే that is slow process అంటాం. Hi, welcome back. Okay, voice check. Yes, now my voice is clear. Okay, my voice is clear now. Yes, now my voice is clear. Okay కదా, now it is clear. Yes, now my voice is clear. Yes, very good. చూడండి, it is a slow process controlled by brain, involves the okay reflex action అంటే that is by spinal cord and not by brain. Okay, what happens if the salivary glands are not function properly? salivary glands అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ salivary amylase అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ వై బ్రెయిన్ హ్యావ్ నో రూల్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, వై బ్రెయిన్ హ్యావ్ నో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. అరే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇస్. ఓకే, ఒక్కసారి చూసుకోండి, దిస్ 3 questions ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. These 3 questions are very very important. Yes, synapse is gap between 2 neurons where information transmitted to one neuron to other. అవును, this is very very important Ravi. Adrenaline, okay, it is ఏమంటామంటే it is emergency hormone అంటాం. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్, it is హార్ట్ బీట్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ అండి, ఇది క్వశ్చన్ చూడండి. అరే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనము చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇది క్లాస్ ఎండింగ్ టైం వచ్చేసి 11:30కి ఎండ్ చేద్దాం. ఓకే, 11:30 ఐ థింక్ 11కి ఎండ్ చేద్దాం సెషన్ మనం. ఓకే, why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? Okay, by చూడండి ఇంజెక్షన్ ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఇస్తాం, బికాజ్ చూడండి why are patients of diabetes treated by giving injections of ఇన్సులిన్ అండి. చూడండి ఓకే, చూడండి why are some patients ఇన్సులిన్ అంటే ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఇస్తాం, దట్ ఈస్ డయాబెటిస్ పేషెంట్స్కి ఇస్తాం. ఏంటి, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇస్తాం అవన్నీ. ఓకే, మార్నింగ్ టైం 5 AM రా, 5 AMకి స్టార్ట్ చేస్తాం మార్నింగ్. ఓకే, మార్నింగ్ 5 AMకి స్టార్ట్ చేస్తా. చూడండి ఇక్కడ, ఇన్ డయాబెటిస్ ద ప్యాంక్రియాస్ డజంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ ఇన్సులిన్. ఓకే, ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయదు టు కంట్రోల్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. ఓకే, ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఇస్తాం, దట్ ఈస్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని ఏం చేయాలి, కంట్రోల్ చేయడానికి, రెగ్యులేట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ చూడండి, how sugar levels controlled in blood. Okay, in sugar level is rise, they are detected by cells of the pancreas which respond by producing more insulin. ఏం చేస్తుంది, మోర్ ఇన్సులిన్ చేస్తుంది. ఓకే, as sugar level falls, షుగర్ లెవెల్ అనేది తగ్గిందంటే ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటాం. దీన్ని ఏమన్నా ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇవి మనం చాలాసార్లు రివైజ్ చేసుకుంది కూడా. ఓకే, హైపోథాలమస్ కానివ్వండి, రీడ్ ద పారా అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నామే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. చూడండి, వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఓకే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ క్లోనింగ్ అంటాం. దట్ ఈస్ క్లోనింగ్.
దట్ ఈస్ క్లోనింగ్. ఓకే, క్లోనింగ్ అంటాం. న్యూ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ విత్ పేరెంట్స్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ లెస్ టైమ్ అండ్ హై ఈల్డ్ అండ్ ఎర్లీ ఫ్రూటింగ్. డిజైర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెజర్వ్డ్. ఓకే, ఎస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. చూడండి కావాల్సి ఉంటే ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫర్ ష్యూర్, ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇవే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, vegetative reproduction ensures that the offspring is generally identical to parent. ఎస్ అవును. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ చేంజెస్ డూ యూ నోటీస్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్. ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ ఫ్లవర్స్ చూడండి ఏమేమి చూస్తాం, ఇందాక చూసాం కదా, ఓవిల్ డెవలప్మెంట్ సీడ్, అలాగే ఓవరీ డెవలప్మెంట్స్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫ్రూట్. ఓకే, ఓవరీ నుంచి ఏమొస్తుంది, ఫ్రూట్ వస్తుంది. ఓకే, ఓవిల్ నుంచి ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ సీడ్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, హౌ ఈజ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, వేరియేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ వేరియేషన్ ద్వారా ఏమవుతుంది, మనం ఏంటంటే సర్వైవ్ అవ్వగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ సి. అరే అన్నీ చెప్తాను రా, అన్నీ చెప్పే వెళ్తాను. ఓకేనా, అన్నీ చెప్పే వెళ్తాను. ఓకే, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా మిగిలితే టుమారో మార్నింగ్ కూడా సెషన్ ఉంది మనకి. టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ కూడా సెషన్ ఉంది. అరే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏం లేదురా. ఓకే, న్యూ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ద పేరెంట్ అంటే క్లోనింగ్ అంటాం. ఓకే, క్లోనింగ్. ఓకే, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ లెస్ టైమ్, హై ఈల్డ్ అండ్ ఎర్లీ ఫ్రూటింగ్. ఓకే, దిస్ విత్ ద డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్. దీన్ని ఏమంటాం అంటే టిష్యూ కల్చర్ అంటాం. యాక్చువల్గా మనం ఏమంటాం, టిష్యూ కల్చర్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఓవమ్ ఈస్ నాట్ ఫెర్టిలైజ్డ్ ఇన్ ఫీమేల్. ఓకే, వై డస్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అక్కర్స్. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సీ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఓవమ్ ఈస్ నాట్ ఫెర్టిలైజ్డ్ ఇన్ ఫీమేల్. ఓవమ్ అనేది ఫెర్టిలైజ్ అవ్వకపోతే, ఓకే, ఓవమ్ అనేది ఫెర్టిలైజ్ అవ్వకపోతే, నాట్ ఫెర్టిలైజ్ ఇన్ ఫీమేల్. ఓకే, వై డస్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అక్కర్స్. చూడండి, అన్ఫెర్టిలైజ్ ఓవమ్ ఏమవుతుందంటే చచ్చిపోతుంది. అన్ఫెర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ ఏమవుతుంది, మెడ్ డై. ద లైనింగ్ ఆఫ్ యూటరస్ స్లోలీ బ్రేక్స్. ఏమవుతుంది, ద లైనింగ్ ఆఫ్ యూటరస్ స్లోలీ బ్రేక్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది, దెర్ ఈజ్ నో ఫెర్టిలైజేషన్. ఫెర్టిలైజేషన్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, మెన్స్ట్రుయేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్స్ అండ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్స్. ఏంటి, సెమినల్ వెసికల్స్ మార్నింగ్ 5 AM రా, మార్నింగ్ 5 AM. సెమినల్ వెసికల్స్ అండ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్స్ ఇవి చెప్పుకున్నాం కదా ఇవన్నీ. వాట్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, అరే ఇవన్నీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్సే. ఓకేనా, ఇవన్నీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఒక్కసారి చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మనం చెప్పుకుందా ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే సార్, వీఆర్ ఇన్ ఫైర్ టు లెర్న్. ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవన్నీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయినవి. ఓకే, ఎస్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూడండి, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూడండి. సియర్
ఎస్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటాం అన్న. ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ చెప్పు అన్న. నిన్న కూడా అడిగావు అనుకుంటా ఇదే క్వశ్చన్ నాకు. నిన్న కూడా అడిగావు నాకు తెలిసే. ఐ థింక్ నిన్న కూడా అడిగావు. వాట్ సార్ సెషన్ ఎప్పటి వరకు? ఇంకో 11 వరకు. అండ్ అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే చూడండి, ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే కంట్రోల్స్ ఇన్వాలంటరీ ఫంక్షన్స్. This is controls involuntary body functions. ఎస్. ఇంకా ట్రిక్స్ కాదురా, రేపే ఎగ్జామ్ ఉంది మీకు. ఇంకా ట్రిక్స్ ఏంది, రేపే మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్, హెటరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ చూడండి. ఓకే, ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, హెటరోట్రోఫిక్ అంటే ఓకే డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ టు ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సింపుల్ ఇన్ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్. సింపుల్ నుంచి ఓకే, సింపుల్ నుంచి కాంప్లెక్స్గా మారిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే. ఓకే, ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే దే ఆర్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ సెల్స్. ఎక్కడ? క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఓకే, లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత చూడండి, ఇటు చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, హెటరోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ చదివితే 50 వస్తాయా సార్? వస్తారా? టుమారో ఐ విల్ షో యూ లైవ్ ప్రూఫ్. రేపే చూపిస్తా. రేపు నేను వస్తాను. ఓకే, లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తాను చూడండి. రేపు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను మీ అందరికీ. టుమారో ఐ విల్ షో యూ లైవ్ ప్రూఫ్ బై టుమారో. ఓకే, బై టుమారో ఐ విల్ షో యూ లైవ్ ప్రూఫ్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సియర్ దెర్ ఆర్ నో క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే, లైట్ ఎనర్జీ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్ ఓకే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ నెసరీ అండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎంప్లాయిడ్స్ ఆర్ CO2 అండ్ వాటర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లాక్టిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ ఆర్ ద ఫ్యాట్స్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్? వేర్ డస్ దిస్ ప్రాసెస్ టేక్ ప్లేస్? ఓకే, ఇది చూడండి ఇక్కడ. సార్ ఏం చేస్తే నాకు హాయ్ చెప్తా ఇంకా ప్రేయర్ చేస్తా అంటే ఏంద్రా ఇది? వాట్? presence of oxygen is known as aerobic respiration. Yes, presence of oxygen is known as aerobic respiration. అవును. నెక్స్ట్ చూడండి, గివ్ an example for anaerobic organism, that is yeast.
ఓకే, విచ్ సెల్ ఆర్గనల్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా. ఓకేనా, ఇది ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, వన్ ఇయర్ దాకా ఏం చేసావు? ఈ లైవ్ అండ్ మార్నింగ్ లైవ్ అనేది చాలా అంటున్నావు. 1 ఇయర్ నుంచి ఏం చేసావు చెప్పండి? నెక్స్ట్ చూడండి, వేర్ డస్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ సైటోప్లాజ్మా. ఎక్కడ అవుతుంది? దట్ ఈస్ సైటోప్లాజ్మా బ్రెయిన్స్లో అవుతుంది. ఇన్ విచ్ సెల్స్ అవర్ బాడీ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ మే అక్కర్, దట్ ఈస్ మజిల్ సెల్స్. ఎక్కడ అవుతుంది? మజిల్ సెల్స్లో. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, see this question. ఓకే, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్. ఓకేనా, అరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ఓకే, రేపు మీ ఎగ్జామ్లో ఉండబోతుంది క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ రేపు మీ ఎగ్జామ్లో ఉండబోతుంది. ఈ క్వశ్చన్, ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తాయంటే క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అవే. ఇదేం చేస్తుంది? 2 ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి అవే బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏమంటామంటే ఆర్టరీస్. హార్ట్ లోపలికి వెళ్తుంటే 2 వెళ్తుందే, దట్ ఈస్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ వెయిన్స్ అంటాం. ఓకే, క్యాపిలరీస్ చూడండి, దే మేక్ కంటిన్యూటీ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఏం చేస్తుంది? కంటిన్యూటీ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, న్యూట్రియంట్స్ అండ్ వేస్ట్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్, దట్ ఈస్ ఎస్. ఇంకా తింటాను నేను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బోత్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గెట్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద హార్ట్. ఇది కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గెట్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద హార్ట్. మిక్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ఓకే, ద సెపరేషన్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు మేక్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సచ్ సెపరేషన్ ఈజ్ హైలీ ఎఫిషియంట్. చూడండి, మనకి డబుల్ సర్క్యులేషన్, మన హ్యూమన్స్లో ఏముంటుంది? డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. అలా డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే సపరేట్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇది మిక్సింగ్ అవుతుందో దీన్ని ఏమంటాం? సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, as efficient supply of oxygen is reduced, that is high energy needs. Okay, yes చూడండి, does not produce sufficient energy, okay, and cannot survive actively. Okay, ఇవి కనుక మిక్స్ అయితే they cannot survive actively. నెక్స్ట్ చూడండి, this is the question. Okay, చూడండి, why are the methods used by plant to get rid of excreted products? Okay, this is very very important. అరే 8 marks questions. ఓకే, లైఫ్ ప్రాసెస్లో ఇవి ఇంపార్టెంట్ రా, ఇవి ఇంపార్టెంట్. పేపర్ లీక్ చేయండి సార్. ఐఎమ్ ద సెషన్ టేకింగ్ ఎ పేపర్ లీకర్ సెషన్. ఈ సెషన్ పేపర్ లీకర్ సెషన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్. ఫ్రమ్ టుమారో ఈవినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ టీజీ తెలంగాణలోకి. ఓకే, ఫిజికల్ సైన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ టుమారో మార్నింగ్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, అన్ని డయాగ్రామ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూజ్డ్ బై ప్లాంట్స్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఎక్సిడెంట్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఏమేమి మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాయి? ఓకే, దట్ ఈజ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, బై ఆక్సిజన్ లిబరేటెడ్ ఫోటోసిన్సిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద respiration. Plants remove excess water through transpiration. Remove ఏం చేస్తుంది? excess water through transpiration. Next చూడండి, some other waste products are stored as residues and comes especially in old xylem cells. ఎక్కడ? old xylem cells లో. ఎస్ చేస్తాను, నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను. వాట్ ఫిజికల్ సైన్స్లో చెప్పేది ఏంది?
వాట్ ఈస్ దట్? ఐ విల్ ఈట్ రా, నేను తింటాను నేను. ఓకే, ఐ విల్ ఒక 15-20 minutesలో సెషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ గో ఫర్ బ్రేక్. ఓకే, ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను. నెక్స్ట్ చూడండి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో చూడండి, లైఫ్ ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, డబుల్ సర్క్యులేషన్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, యూరిన్ ఒకటి, హీమోడయాలసిస్ ఒకటి, స్టార్చ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద లీఫ్ ఒకటి, ప్రొసీజర్ టు టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం. సలైవా అండ్ స్టార్చ్. ఓకే, రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఇవి మనం చెప్పుకున్నాం ఇవి క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. హౌ డస్ బ్రెయిన్ గెట్ ప్రొటెక్టెడ్? సో దీస్ ఆర్ చూడండి ఇక్కడ సియర్ ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. చూడండి, ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ అయితే రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ జనరేట్ రిఫ్లెక్సెస్. హైండ్ బ్రెయిన్ చూడండి, ఇట్ కంటైన్స్ 2 parts, దట్ ఈస్ సెరిబెల్లం అండ్ మెడుల్లా. అరే ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా ఈ క్వశ్చన్, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్ గురించి. ఓకే, ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. అరే అంతా చేస్తాను రా పేపర్ లీక్ అంటే. చూడండి, ప్రతి క్వశ్చన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను, ప్రతి క్వశ్చన్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ప్రతి క్వశ్చన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను, ఏ క్వశ్చన్ వదలట్లేదు నేను. నెక్స్ట్ చూడండి, సి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. చూడండి ఇది, వాట్ ఈస్ గోయిటర్? ఈ గోయిటర్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే డ్యూ టు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ బై అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ. దేని వల్ల కాజ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ. అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇది కాజ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, యూజ్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్స్. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? అయోడైజ్డ్ సాల్ట్స్ చేయాలి. అలాగే అయోడిన్ రిచ్ ఫుడ్ చేయాలి, అయోడిన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కాపింగ్ రిప్రొడక్షన్? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఒక్కసారి చూసుకోండి అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, సి ఎస్, పాలినేషన్ అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్. పాలినేషన్ అంటే చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ స్టిగ్మా. ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం చాలాసార్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అదే ఫెర్టిలైజేషన్ చూసుకుంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్ విత్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఇది పోలినేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద ఓవరీ. అదే కానీ ఫెర్టిలైజేషన్ తీసుకుంటే ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ. ఓకే, దట్ ఈస్ లీడ్. ఇక్కడ ఏముంది? పోలినేషన్, దట్ ఈస్ ఫెర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. అదే కనుక ఫెర్టిలైజేషన్ తీసుకుంటే లీడ్స్ టు సీడ్ అండ్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి,
ఎస్ అవే నేర్చుకోండి చాలు. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది ఎస్ ఈ బాక్స్ ఉంది కదా, ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనకి వస్తాయి, ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెసిసివ్ క్యారెక్టర్? తెలుసు కదా, రెసిసివ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ 25%. ఎంత ఇది? 25%. ఎంత రెసిసివ్ క్యారెక్టర్? దట్ ఈస్ 25%. ఓకే, అదే కనుక మనం చూసుకోండి ఇక్కడ, రైట్ ద ఫినోటైప్ రేషియో అండ్ జినోటైపిక్ రేషియో. ఫినోటైపిక్ రేషియో అంటే ఏమంటాం? మనకి తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో ఫినోటైపిక్ రేషియో అండ్ జినోటైపిక్ రేషియో అంటే ఏమంటాం అంటే, ఫినోటైపిక్ ఇస్ 3:1, జినోటైపిక్ ఇస్ 2:1. ఓకే, సరే, ఒక్క 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఓన్లీ 5 minutes. ఈ లోపల ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి మన సెషన్. ఓన్లీ 5 minutes.
ఓకే. చూడండి ఇక్కడ హెరిడిటీ చాప్టర్లో మేబీ వస్తే మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ హౌ టు మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షో దట్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ, దిస్ ఈస్ అ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ చెప్పుకుందే మనం. ఓకే, ఒక్కసారి చూసుకోండి ఇవి. చూడండి హౌ ఆర్గానిజమ్స్ రీప్రొడ్యూస్ ఈ చాప్టర్లో వస్తే, ఓకే, ఈ చాప్టర్లో వస్తే ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. హౌ ఆర్గానిజమ్స్ రీప్రొడ్యూస్లో ఓకే వస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎస్ చూడండి, హాయ్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇన్ ఫ్లేవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, మోడ్స్ ఆఫ్ ఏసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సరే డయాగ్రామ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే టుమారో మార్నింగ్ చెప్పుకుందాం మనం. ఓకేనా, టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం 5 AM ఓకే, ఆ సెషన్ ఏంటండి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అలాగే డయాగ్రామ్స్ రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ చెప్పుకుందాం. ఓకే ఓకే సరే, ఈ సెషన్ ఇక్కడ ఎండ్ చేద్దాం. ఓకే బాయ్. ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే నాకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఐ విల్ గివ్ పీడిఎఫ్. ఓకే బాయ్.